Possession, Barangay Trapiche. Ay magsulod. Pass to Portillo. Pulo na. So far, the biggest lead of Calamisan. 10 points. Bang! Nakabalos man. Siligarde, jersey number 10. We would like to acknowledge the presence of Punong Barangay Larry Alison o Barangay Kadinglian. Hoy! 5-0 run, ha? May turnover pa substitution. Magwaan ay si Sasi. Masunod si Tachagon para sa Calamisan. Rampulo, nahulog karon sa 5 ang abanse. We have 1,100 live viewers. Bang! Sus! 8-0 run para sa Barangay Trapiche. Dapat nag-ipos subukan Calamisan. Nagdahon naman na taga Trapiche. A matter of pila ka may 1 minute. Foul jersey number 0, Ligarde. Mga isa lang ka minuto. Ha? Nakaskor sang 8 ang Barangay Trapiche. Valencia, open! Jersey number 20, Valencia, basket counted. Score 35 versus 31 in favor of Calamisan. Pero nadakpan ni ref, may foul. Foul jersey number 32, Portillo. First personal foul. First team foul. Magwaan ay si Portillo. Basket. Davila first attempt, basket counted. 3 points lead of Calamisan. Basket. On the 2 points lead of Calamisan. 35 Alexa versus Dua, ang 33. abanse. Calamisan sa gapon ang abanse. 35-33 sa second quarter. Tachagon, game pakasakay, Opinion. Short. Offensive rebound, Opinion. Opinion to Valencia again, but no basket. Nakuha sa Trapiche ang bola. Oy, sus! Jutayan lang siya matumba. Ay, natumba ka gali. Malang ka na sa loob. Sabi ko, Jutayan matumba eh. Pwede ko na makita. Tiil niya lang galing kalabaw. Tayo lang eh, damo tao na. Seven minutes and 40 seconds. Valencia, no basket. Uy, nagawan si Tondo. Valencia, Time to shoot. May Tondo. Isa pa. Game pasak, Valencia. Rebound, pabanda, wala. Offensive rebound, no basket. Out of bounds ang bola, magabalik liwat sa Barangay Trapiche. 7 minutes and 16 seconds. Davila, drop pass. Deadlock na kita. Second. Deadlock of the game. Deadlock 35. Tachagon. Ano, second quarter. Perimeter shot. No basket. Offensive rebound. Basket. And nakascore si Valencia, jersey number 3, Alvin Valencia. Log. Diyan sa kilit na nakatira. Log. Sige, sa'yo lang. Wow, what a pass. Third deadlock of the game, 37 all. 2 points para reverse play para
para kay Davila. Defensive rebound. Going to shoot. No basket. Ligante for the rebound pass to Cuenca. Cuenca. Abansi na ang Trapiche. 39-37. Change favor. Valencia short. Ligante. To Ligante. Sa baseline. Tumira. 5 minutes and 50 seconds remaining time. It's a traveling violation against jersey number 2. Timeout! Trapiche. Official score 41-37. Apat ang abanse sang Trapiche. 5 minutes and 41 seconds remaining time sa second quarter sang hinampang. We have 1,300 live viewers tonight. Dato nga live coverage. Salamat sa internet connection na ginatag sang Converge. Nayugid. May Converge di, may Globe to. Globe to sa piyak din sa Elo di, Converge naman. From Barangay Calamisan and Barangay Trapiche. Back to the ball game. 5 minutes and 40 seconds. Ligarde. Tachagon for the rebound. Tachagon, gina-double team, ginpasa kay Valencia, nag-fake, nag-sidestep. Tumira sa tres, so ay magsunod. Dale Ligarde for the rebound. Ligarde, ginpasa kay Davila. Basket counted. Portillo. Ginpasa kay Valencia. Valencia to Valencia. Valencia, gina-double team. Valencia, gintira, Campos. Tondo for the rebound. Bola sa Trapiche. Nagaw! Valencia! And nakascore. Ligarde. Too strong. 4 minutes and 20 seconds remaining time. Tachagon. To Portillo. Portillo, ginpasa, but by traveling violation, ang Barangay Calamisan, substitution, masulod si Espiritu para sa Calamisan and Villarreal for Trapiche. We would like to acknowledge the presence, palapakangin nato sa matunog, ang aton palanggang alkalde sa Banaw sa Uton, Honorable Mayor Sopronio Fosin Jr. Bola sa Barangay Trapiche, Villarreal. Uy! Alang-ala sa pasa. Tondo. Pero may fouling itawag. Foul, jersey number 2. Opinion, that is your second personal foul. Second team fouls. Substitution, Valencia in. Opinion out. Para sa Calamisan. Basket. First throw basket counted for Tondo. One out of two. Out of bounds. Bola balik sa Calamisan. We'd like also to acknowledge the presence of Puro Barangay Joven Custodio, Barangay Poblacion West.
Espiritu. May foul. Foul, jersey number 30, Cuenca. First personal foul. Second team fouls. 14 shot clock. 14 shot clock. Shoot na pamagaw. 10 to shoot. Nagaw kin sa trapeze yung bola. Davila. 3 minutes, 35 seconds remaining time. Villarreal, quien pasa. Davila, Time to umatake, shoot. nag-layup. Again, sulod na naman ang tira ni Davila. Pamuntos ka ron si Davila para sa team Sang Trapiche. Naagaw pa sa Trapiche ang bola. Tondo. Pinapatawayan. Villarreal dribbling the ball. 3 minutes, 5 seconds left. Ipasa kay Tondo to Davila. Pero naagawan sa bola. Valencia to Portillo. Nag-fake! Basket counted for Portillo. Villarreal. Davila. Cuenca. Lapao. Espiritu. Na ginagawa ay nakuha ang bola. Cuenca. Cuenca. Duro diretso. Time out. Calamisan. 2 minutes and 27 seconds remaining time. 48. 41. Pito ang abanse. Back to the ball game. 2 minutes and 27 seconds remaining time. Ball possession, Barangay Calamisan. Tachagon, pass to Portillo, reverse. Basket counted for Portillo. Villarreal to Cuenca. Cuenca, back to Villarreal, back to Cuenca. Tapos Andira. Igiharo, pero nakagaw. Pero out of bounds ang bola, magabalik sa mga taga-Calamisan. 5 ang abanse sa Trapiche. 2 minutes remaining time. Second quarter pa lang kita. Tachagon. To Valencia. Timpasa kay Portillo again. Portillo again. Back-to-back basket. Tatlo na lang ang abanse. Nagalagas ang Calamisan. Nag-amat-amat naman gahod ang mga taga-Calamisan. Cuenca for 3. Wala. Portillo for the rebound. Portillo. Impasa kay Tachagon ng bola. Tachagon to Portillo. Portillo to Valencia. Valencia. 3 against 1. Isa na lang abanse. 48-47. Davila. Basket counted. May foul pa. Foul jersey number 22. Valencia. And a possible 3-point play para kay Davila. Complete 3-point play. Timeout! Trapiche. Time remaining 1 minute and 7 seconds for the second quarter. Official score 51-47. Apat ng abanse sang Barangay Trapiche.
The second quarter sa ginampa. Portillo again. Short. Ligarde. Basket counted for Ligarde. And there's a foul, jersey number 20. 27. Natsagon, that is your first personal foul. Bumawi naman subong ang mga taga-Trapiche. Warning for penalty. Possible three-point play for Trey Ligarde. At no basket. Valencia for the rebound. 55 seconds left. Valencia. Sumulot man ang tira ni Valencia. Forty seconds. Tondo! Seconds left. Tachagon. Pasa kay Espirito. 10 to shoot. O Valencia, wala. 15 seconds left. 10 seconds. 5 seconds left. Ay, napuyan pa ang pasa. May 2.14 seconds remaining time sa second quarter. Naabutan at sa oras, that's the end of our first half. Second quarter sa ginampang official score, 55-49